Hello students, we have started factors affecting the solubility. The solubility in which we have seen the first point, the nature of solute and solvent, in which we have seen the nature, their interaction and how it affects on the solubility of solute in solvent. Now we will see another two effects. It is effect of temperature and effect of pressure on the solubility of solute into a solvent. First, we will see the effect of temperature on the solubility. For that purpose, first we will understand Le Chatelier's principle. Okay, we have seen this principle. See, it says that when stress is applied to a system at equilibrium, the system will respond in a way that best relieves the stress. Okay, when stress is applied or any change in system or change in condition we apply on a system at equilibrium, that system it will respond against the change in which that stress it will be relieved. Means suppose we have increased the temperature, and that system itself absorbs temperature. Okay, then that system will undergo in change in such a way that the change in temperature it will be cancelled out. Okay, that change it will be cancelled out or stress will be cancelled out. How solubility of a substance changes with temperature? It depends upon the enthalpy or energy of the solution. Okay, solubility it is depend upon enthalpy or energy of the solution. How does it changes? We will see. For example, many solids like KCl, it dissolves in water in endothermic process, that is with the absorption of heat. Suppose for example we have taken KCl, it is a salt, ionic salt. When it dissolves in water, this process it is endothermic. What is meant by endothermic? Means the heat from the surrounding it is absorbed by the system. ओके, जर समजा तुम्ही KCl पाण्यामध्ये टाकलं तर ते KCl काय करणार आहे, तर हीट ॲब्सॉर्ब करणार आहे. त्याच्यामुळे बघा KCl जर पाण्यात टाकलं तर तो जो ग्लास आहे तो काय होतो, जरा थंड होतो. थंड होतो म्हणजे काय, तर ते सोल्युबिलिटीसाठी, तो सोल्युबल होण्यासाठी त्याने हीट एनर्जी काय केलेली, ॲब्सॉर्ब केलेली. एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे. ओके, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट. सी द एक्झाम्पल. ओके, आता हे काय आहे बघा, एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे. त्याच्यामुळं याची जी एन्थाल्पी आहे ते एन्थाल्पी बघून घ्या कशा आहे बघा, निगेटिव्ह आहे बघा, इथे दिसतंय. Okay, why it is negative? Because this process it is endothermic, means the system it absorbs heat energy. ठीक आहे. आता याच्यामुळे काय होणार आहे बघा, when temperature is increased by adding heat of a system, the solubility of substance increases according to the Le Chatelier principle. Suppose या सिस्टीमला जर आपण टेम्परेचर अप्लाय केलं, या सिस्टीमला जर आपण टेम्परेचर अप्लाय केलं तर काय होणार आहे, तर याची सोल्युबिलिटी इन्क्रीज होणार आहे. काय इन्क्रीज होणार आहे, तर ॲक्च्युली ही प्रोसेस काय एंडोथर्मिक आहे, कारण हीट ॲब्सॉर्ब केल्यानंतरच ही प्रोसेस होते ना, बरोबर आहे. हे कोणी सांगितलं, ली चॅटलियर प्रिन्सिपल. ओके, द टेम्परेचर इज इन्क्रीज बाय ॲडिंग हीट टू द सिस्टीम, द solubility of this substance increases according to the Le Chatelier principle. Addition of heat it causes stress on the saturated solution, and this stress it favors the endothermic process. Okay, जर आपण हीट ॲडिशन केली तर एंडोथर्मिक प्रोसेस काय होणार आहे, फेवरेबल होणार आहे. ओके, ऑन द अदर हँड when we see the substance dissolve in water by exothermic process, its solubility decreases with increase in temperature. जर आपण एक्झोथर्मिक जर घेतलं, एक्झोथर्मिक म्हणजे कुठलं, की जर समजा आपण सोल्यूट टाकलं सॉल्वंटमध्ये आणि तिथे हीट इव्हॉल्व होते, त्याच्या सिस्टीममधून हीट बाहेर पडते आणि त्या सिस्टीमचं जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर काय होणार आहे, तर त्याची सोल्युबिलिटी डिक्रीज होणार आहे अकॉर्डिंग टू ले चॅटलियर प्रिन्सिपल. द सबस्टन्स सच ॲज कॅल्शियम क्लोराइड, lithium sulfate dissolve in water with releasing heat. Okay, see, this is the example. Okay, heat energy it is positive, means it is exothermic process. It is evolved during the solubility or
during the dissolution of this calcium chloride. Now, because of this process, it is exothermic. When we add heat, the system it will go to decrease that heat. ओके, ही ऑलरेडी प्रोसेस काय एक्झोथर्मिक, म्हणजे या प्रोसेसमधून हीट काय होते, बाहेर पडते. आणि तरी देखील जर आपण त्या सिस्टीमला हीट दिली तर काय होणार आहे, तर ही सिस्टीम अशी ॲडजस्ट होणार आहे की आपण जी दिलेली हीट आहे ती कमीत कमी करता येईल. ठीक आहे. नाव इट इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दॅट there is a no direct correlation between the solubility and the exothermic or endothermicity. ओके, हे जी सोल्युबिलिटी आणि एक्झोथर्मिसिटी आणि एंडोथर्मिसिटी याचा डायरेक्ट रिलेशन नाही आहे, हे इनडायरेक्ट रिलेशन आहे. ओके, तर एक्झोथर्मिसिटी आणि एंडोथर्मिसिटी हे कुठून बघितलं आपण, ली चॅटलियर प्रिन्सिपलवरून बघितलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, डिझोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराइड इन वॉटर, दिस इज द एक्झोथर्मिक वी जस्ट सीन, and that of sodium nitrate, ammonium nitrate, NH4NO3, ammonium nitrate, it is a endothermic. ओके, दोन्ही सिस्टीम वेगवेगळे आहेत बघा, एक एक्झोथर्मिक आहे आणि एक एंडोथर्मिक आहे. कॅल्शियम क्लोराईड एक्झोथर्मिक आणि अमोनियम नायट्रेट एंडोथर्मिक. बट द सोल्युबिलिटी ऑफ दीज इन्क्रीजेस विथ टेम्परेचर. या दोघांची पण सोल्युबिलिटी काय होते, इन्क्रीज होते विथ टेम्परेचर. ओके, आता इथे ग्राफ दिलेला आहे बघा. इट रिप्रेझेंट्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटीज ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स इन वॉटर ॲट व्हेरियस टेम्परेचर. एक्स ॲक्सिसला दिलेला आहे बघा टेम्परेचर, ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस. वाय ॲक्सिसला दिलेली सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी कशी दिलेली व्यवस्थित बघून घ्या बघा. सोल्युबिलिटी वरती इन्क्रीज होते ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस, चेंज इन सोल्युबिलिटी. आणि इकडे बघा सॉल्ट दिलेले आहेत, वेगवेगळे सॉल्ट आहेत बघा इकडे दिसत आहे. ठीक आहे, हे दिलेले आहेत सॉल्ट्स आहेत सर्व. आता याच्यावरून काय ऑब्झर्व होतं व्यवस्थित बघून घ्या. द सोल्युबिलिटी ऑफ NaBr, NaCl and KCl, it changes slightly with temperature. ओके, NaBr, NaCl आणि KCl यांची जी सोल्युबिलिटी आहे ती स्लाइटली चेंज होते विथ टेम्परेचर. ठीक आहे. सोल्युबिलिटी ऑफ KNO3, ओके, या ग्राफवरूनच आपण सांगतोय. सोल्युबिलिटी ऑफ KNO3, NaNO3 and KBr, it increases appreciably with increasing temperature. टेम्परेचर इन्क्रीज झालं यांची सोल्युबिलिटी खूप शार्पली इन्क्रीज होते बघा. ओके, ॲज कम्पेअर टू NaCl, KCl. NaCl, KCl बघा कुठे दाखवलेले आहेत, NaCl, KCl कुठे आहेत बघा, इकडेच बघा. सॉरी, हे NaNO3, NaBr आहे, इकडे KCl, NaCl खाली दाखवलेले आहेत बघा. ठीक आहे, अशी त्यांची सोल्युबिलिटी. त्याच्यानंतर सोल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4. सोल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4, इट डिक्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन टेम्परेचर. आता हा ग्राफमध्ये दिलेलं नाही आहे, पण याच्यामध्ये काय होतं, याची सोल्युबिलिटी डिक्रीज होते विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. आता याच्यावरून काय ऑब्झर्व होतं किंवा कन्क्लुजन काय काढलंय तर बघून घ्या. द सोल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन वॉटर इज युजली डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर. जर आपण गॅसेससाठी जर विचार केला तर गॅसची सोल्युबिलिटी वॉटरमध्ये काय होते, डिक्रीज होते विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. असं काय होतं, तर जर समजा टेम्परेचर वाढलं तर तो गॅस काय होतो, वॉटरमधून रिलीज होतो, बाहेर पडतो, म्हणजे त्यांची सोल्युबिलिटी काय होते, डिक्रीज होते. वेन गॅसेस आर डिझॉल्व्ड इन वॉटर, द गॅस मॉलिक्युल्स इन लिक्विड फेज आर कंडेन्स्ड. जेव्हा गॅस मॉलिक्युल डिझॉल्व्ह होतात वॉटरमध्ये तेव्हा ते ॲक्च्युली काय होतात, तर लिक्विड फेजमध्ये कंडेन्स्ड होत असतात. ठीक आहे, म्हणजेच काय, तर ही प्रोसेस काय आहे, दिस कंडेन्सेशन प्रोसेस इट इज ए एक्झोथर्मिक प्रोसेस. एक्झोथर्मिक म्हणजे काय, तर तिथे हीट ॲब्सॉर्ब होते बघा. ठीक आहे, तिथे हीट काय होते, ॲब्सॉर्ब होते. म्हणजे कोल्ड कंडिशन जर असेल तर तिथे गॅसेस काय होणार आहेत, मॅक्झिमम ट्रॅप होणार आहेत किंवा सोल्युबल होणार आहेत. ओके, आणि जर समजा टेम्परेचर वाढलं तर हे गॅसेस काय होणार आहेत, बाहेर पडणार आहेत. द सोल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन वॉटर मस्ट डिक्रीजेस ॲज द टेम्परेचर raised. Okay, this is the second effect. Now we will see the third effect, effect of pressure on the solubility. In this case we will see the solubility of gases. Why? Because the pressure has no effect on the solubility of solids and liquids as they are incompressible. Solids and liquids, these are incompressible. However,
pressure greatly affects the solubility of gases in liquid. The solubility of gases, it increases with increasing temperature. See the figure carefully. Okay, these are the gases, and at the bottom there is a liquid. Okay, see these are the gas molecules, and these are the from this is the liquid. Now see what happens. This is the piston. Okay, where we decrease this piston, see what happens. The pressure it applies on the gases, means pressure of system it increases, and because of that pressure, increase the pressure, what happens, पिस्टन खाली आल्यामुळे तिथं प्रेशर काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. प्रेशर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे बघा, तिथं गॅसेस काय होणार आहेत, सोल्युबल होणार आहेत. ओके, इथे काय होणार आहेत, गॅसेस सोल्युबल होणार आहेत या कंडिशनला. द quantitative relationship between, just a minute. The quantitative relationship between gas solubility in liquid and pressure, it is given by the Henry's law. Okay, हे जे complete relationship आहे ते Henry's law ने सांगितलं. आपण direct घेऊयात Henry's law. This states that the solubility of gas in liquid, it is directly proportional to the pressure. Okay, कुठल्याही गॅसची solubility जी आहे ती directly कोणावरती proportional आहे, तर pressure of the gas over the solution. Thus, see the relation. Solubility, it is directly proportional to P, it is our pressure. Okay, when we remove the proportionality sign, we will add constant, and it is kh, where S is solubility, see the unit, mole per liter, P is pressure of gas in bar, and kh, it is a proportionality constant, and it is also called as Henry's constant. Okay, it is also called as Henry's constant. Now what will be the unit of this constant? We will calculate. kh is equal to S upon P. S is solubility, its unit mole per liter. Okay, pressure, it is in bar. Hence, the unit of this kh constant, Henry's constant, it is mole per liter per bar. Okay, when pressure of the system, it is 1 bar. Pressure of the system, it is 1 bar. During this condition, kh, it is directly proportional to the solubility. Okay, this is the important, most of the time question asked or some numerical problems asked on this formula. Thus, kh is the solubility of a gas in a liquid when its pressure over the solution, it is 1 bar. It is kh, it is the solubility of the gas in liquid when its pressure over the solution, it is 1 bar. 1 बार जर प्रेशर तिथं असेल तर त्यावेळची सोल्युबिलिटी किती असणार आहे, kh, kh ची जी व्हॅल्यू आहे म्हणजे हेनरीज कॉन्स्टंटची जी व्हॅल्यू असणार आहे ती म्हणजेच काय असणार आहे, तर डायरेक्ट सोल्युबिलिटी असणार आहे. Now there are some exceptions to this Henry's law. Okay, the gases like ammonia, carbon dioxide, this does not obey the Henry's law. Okay, why? Because these gases directly react with the water. See, these are the reactions. Therefore, in these cases, see what happens. Because of these reactions, ammonia and carbon dioxide gases, these have higher solubility than expected by the Henry's law. Because of this reaction, these gases readily dissolve in water and their solubility, it is higher, always higher. Okay, we can also demonstrate this Henry's law, or well-known example we will see. We all know the soft drinks or cold drinks. See what happens in this. Before filling the bottle of soft drink, it is pressurized with the mixture of air, carbon dioxide, saturated, and with water vapor. And because of this high partial pressure, the carbon dioxide, its amount dissolved in soft drink, it is higher than the solubility of carbon dioxide under normal condition. Okay, आता हायर कंडिशनला किंवा प्रेशराइज करून आपण ते मिक्सचर काय करतोय, ते पॅक करून ठेवतोय. म्हणजे जेव्हा सॉफ्ट ड्रिंकची बॉटल फिल केली जाते किंवा पॅक केली जाते तेव्हा तिथे कार्बन डायऑक्साईड हायर प्रेशरला फिल केला जातो. ओके, आता हायर प्रेशरला फिल केल्यामुळे काय होतं, तर कार्बन डायऑक्साईडची सोल्युबिलिटी तिथे इन्क्रीज होते.
ओके. म्हणजे नॉर्मल कंडिशनला जी सोल्युबिलिटी असणार आहे कार्बन डायऑक्साईडची, त्याच्यापेक्षा तिथं काय होणार आहे, ती सोल्युबिलिटी इन्क्रीज होणार आहे. का? तर आपण ऑलरेडी हाय प्रेशरमध्ये करतोय ना ते. ओके. मग त्याच्यामुळे काय होतं, वेन द बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इट इज ओपनड, दॅट एक्सेस डिझॉल्ड कार्बन डायऑक्साईड इट कम्स आउट विथ द इफरवन्सेस. त्याच्यामुळे जेव्हा ते आपण बॉटल रिलीज करतो किंवा ओपन करतो, प्रेशर रिलीज होतं आणि त्याच्यातून तो जो कार्बन डायऑक्साईड डिझॉल्व झालेला आहे, तो काय होतो, इन द फॉर्म ऑफ इफरवन्सेस बाहेर पडतो. ओके. मग कुठले दोन इफेक्ट बघितले आपण, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अँड इफेक्ट ऑफ प्रेशर. टेम्परेचरसाठी आपण काय बघितलं, तो ग्राफ बघितला. ठीक आहे. मग काय होतं, टेम्परेचरसाठी ली चॅटलियर्स प्रिन्सिपल, ली चॅटलियर्स प्रिन्सिपल. आणि प्रेशरसाठी हेनरीज लॉ. ओके. हेनरीज लॉमध्ये काय सांगितलेलं आहे, ॲज प्रेशर इन्क्रीजेस सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस इन्क्रीजेस. ठीक आहे. थांबूया तिथं. थँक्यू व्हेरी मच.